disseram que seria encontro as sigas inesquecível. Meus colegas de trabalho insistiram tanto que acabei aceitando. Fazia anos que eu evitava relacionamentos depois de perder minha esposa em acidente. Eles diziam que era hora de seguir em frente. Eu não imaginava que tudo aquilo fosse uma piada cruel. Quando entrei no restaurante, uma jovem sentada sozinha perto da janela. Ela segurava uma xícara de chá e acariciava discretamente a barriga já bastante evidente de gravidez. Antes mesmo que eu pudesse me aproximar, ouvi algumas pessoas rindo-me outra mesa. Lá vai ele. Colocamos logo uma grávida para ver a reação dele. Meu rosto queima de vergonha. Percebi imediatamente que havíamos armado tudo para me humilhar. Pensei em ir embora sem dizer uma palavra. Mas quando olhei novamente para a mulher, notei que ela também parecia desconfortável. Seus olhos mostravam tristeza, como se ela também tivesse sido enganada. Respirei fundo, caminhei a mesa e perguntei educadamente: "Posso me sentar?" Ela sorriu com timidez. "A que você não ouviria?" Conversamos durante alguns minutos. E o nome era Helena. Ela contou que o noivo havia morrido meses antes em acidente de trânsito. Poucos dias depois de descobrir que seria pai. Desde então, enfrentava a gravidez completamente sozinha. Enquanto ela falava, percebi que não havia qualquer amargura em sua voz. Apenas coragem. Na outra mesa, meus colegas continuavam observando tudo, esperando que eu me levantasse irritado. Em vez disso, pediu jantar para nós dois. Helena fica surpresa. Ela pergunta por que eu permanecia ali, mesmo sabendo de brincadeira. Respondi calmamente: "Por que você não merece ser tratada como motivo de piada?" Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela confessou que havia aceitado o encontro porque precisava esquecer pouco a solidão. Também não sabia que tudo fazia parte de uma aposta. Enquanto conversávamos, ela começou a sentir uma forte dor. Seu rosto perdeu a seu ar. A bolsa havia rompido. Sem pensar duas vezes, carreguei Helena ao carro e corri para o hospital mais próximo. Meus colegas assistidos viram atrás. No caminho, ela segurava minha mão com força enquanto tentava controlar a respiração. Chegamos a tempo. Os médicos a levaram imediatamente para a sala de parto. Passei horas esperando do lado de fora. Os mesmos colegas que haviam organizado a humilhar chegaram ao hospital cabisbaixos. Ninguém conseguia olhar nos meus olhos. Pouco depois, uma enfermeira apareceu sorrindo. A meu bebê estava bem. Senti enorme alívio. Quando entrei no quarto, Helena segurava uma menina recém-nascida. Ela sorriu emocionada. Gostaria que você conhecesse a pequena Laura. A bebê segura meu dedo com sua meiazinha. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Dias depois, descobri que Helena enfrentava dificuldades financeiras e não tinha família por perto. Sem fazer alarde, organizei uma campanha entre alguns amigos verdadeiros para ajudá-la. Alugamos apartamento seguro, compramos movies, roupas para a bebê e garantamos os primeiros meses de despesas. A notícia acabou chegando aos meus colegas. Tomados pela culpa, eles também decidiram contribuir. Reuniram dinheiro, pediram desculpas pessoalmente e admitiram que jamais imaginaram as consequências daquela brincadeira. O diretor da empresa fica sabendo do ocorrido. Após investigar tudo, puniu os responsáveis pela humilhação e implanta uma política de respeito no ambiente de trabalho, deixando claro que ninguém seria tratado como motivo de diversão. Meses depois visitei Helena novamente. Laura já sorria sempre que me via. Enquanto brincávamos no parque, Helena agradeceu por não ter ido embora naquela noite. Sorri e respondi: "Às vezes aquilo que parece pior armadilha de nossa vida acaba nos levando ao encontro das pessoas que mais precisávamos conhecer." Os colegas aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Eles tentaram destruir a dignidade de duas pessoas com uma piada cruel. No fim descobriram que a verdadeira força está na compaixão, no respeito e na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando todos esperam a reação oposta.